হ্যালো বন্ধুরা, আমি রাখি কোয়েল কিচেনে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি কোনো রেসিপি শেয়ার করছি না, আজকে শেয়ার করব আমাদের খুব নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, হ্যান্ড ওয়াশ। আর হ্যান্ড ওয়াশটা আমি কিভাবে তৈরি করব চলো তাহলে তোমরা দেখে নাও। ডেটল সাবান, গ্লিসারিন, প্রথমে সাবান আমি খুলে নিচ্ছি। আর আমি একটা সাবান দিয়ে করব, তোমাদের যার যেরকম সাবান পছন্দ তোমরা সেই সাবান দিয়ে করতে পারো। আমার ডেটল সাবানটা ভালো লাগে, আমি ডেটল সাবান দিয়ে হ্যান্ড ওয়াশটা তৈরি করব। প্রথমে সাবান আমি ঘষে নিচ্ছি। সাবান ঘষে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি কড়াই বসিয়ে কড়াইতে 1 লিটার জল দিচ্ছি। আমি একটা সাবান 1 লিটার জল দিয়ে করব। এক লিটার জল দিয়েছি, জলটা উষ্ণ উষ্ণ গরম হবে। জল উষ্ণ উষ্ণ গরম হয়েছে, আর সাবান আমি ঘষে নিয়েছিলাম, সাবান এখন দিয়ে দিচ্ছি জলে। জলে দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর গ্যাসের জোরটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করছি। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে করতে সাবান গলে এসছে। নাড়াচাড়া করতে করতে আমি বুঝতে পারছি সাবান গলে এসছে। আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো। গ্যাস অফ করে আমি 4 থেকে 5 ঘন্টার জন্য রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। আমি ঢেকে রেখে দিলাম 4 থেকে 5 ঘন্টার জন্য। 4-5 ঘন্টা করে নামিয়ে নিয়েছি। আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সাবান কেমন জমে গেছে। আমি এবার সাবান কেটে নেব, কেটে নিচ্ছি। কেটে নিয়েছি, আমি একটা মিক্সার জারের মধ্যে দিচ্ছি সাবানের টুকরোগুলো।
মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে আমি মিক্সিং করে নেব। সাবান ভালো করে মিক্সিং করা হয়ে গেছে। আমি একটা বোলের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। বাবুলস আছে, আমি একটু দেরি করব, বাবুলসটা একটু কম হলে তখন গ্লিসারিন মিশাবো। আমি 10 থেকে 15 মিনিট পরে গ্লিসারিন মিশাচ্ছি। 1 চামচ গ্লিসারিন মিশাচ্ছি। বোতলে ভরে নিচ্ছি। বোতলে ভরে নিয়েছি। আমি এবার হ্যান্ড ওয়াশ করে নিচ্ছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরাও এইভাবে বাড়িতে হ্যান্ড ওয়াশ তৈরি করতে পারো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।